nataka nikurudishe kwa historia kule nyuma. Nataka nikurudishe kwa historia nyuma kidogo. Kulikuwa na mwanasiasa Kenya hii alikuwa anaitwa JM Kariuki. Na Kariuki alisupport Kenyatta kabisa na alikuwa mwandani wa Kenyatta. Kabisa. Nataka kuangalia wakati JM Kariuki aliuliwa na serikali wakati huo. Kukatokea mswada pale bungeni. And I want to return you to the words of the Kajiado North MP back then, John Keane. Alisema, the hyenas have eaten one of their own. So, ukiangalia kuna hiyo habit. Na hyenas walikuwa ni kina nani? Na huyu their own mwenye alikanyagwa na akakuliwa alikuwa ni JM Kariuki. Then kukaja fast forward Senator wa Siaya kwa wakati huo, Governor James Orengo wa sahi akasema governments eat their own children. In warning akiambia watu waache hii maneno ya kuchaguana kwa upendeleo. Kwamba ukichagua mtu chagua ule mwenye anaweza fanya kazi. Usichague mtu kwa manake ni rafiki ama manake anatoka kwa tribe yako ama ni dada yako ama ndugu yako. So that is what is happening to Margaret Wanjiru at the moment. Alichagua Ruto akidhani kwamba yeye anataka favors. Kumbe hizi favors sasa zimemgeuka. Sasa tunaona tena ardhi ambayo kanisa yake inasimamia ndio sasa tena inataka kuchukuliwa. Na ni kwa nini? Ni uongozi mbaya. Kuchaguana pasipo kufikiria kwamba huyu mtu anaweza saidia nchi ama hawezi saidia. So hii ya Margaret Kenyatta na hizo zingine ambazo zimefanyika pale nyuma iwe funzo kwamba kuchagua serikali ambayo haifai na haijui kufanya kazi ni mbaya hata kwa wale ambao wanaichagua. So iwe funzo. And si kwamba na support ambacho kinamfanyikia Margaret Wanjiru Bishop. Ni vibaya kwa vyovyote vile. Ni vibaya sana. The government must not frustrate its citizens. And if it has to do something, it has to be done legally. There is procedure. There is a procedure and procedures set out of getting into somebody's premises, of reclaiming lost land or grabbed land, and it cannot be in the manner that I saw yesterday. But then it also has to serve as a lesson. So lazima iwe msimene kate huku na huku kwamba kwa wale ambao wanachaguana bila kufikiria, hiyo ndio fate yao. So Margaret is trying to come out of a hole that she dug herself. Na ulimsikia akizungumza akisema hii ni serikali yende alikampenia in Nairobi she believed, na akasema kwamba Ruto anatosha. Lakini kwa leo ni kama sasa amebadilisha mawazo kwamba Ruto hatoshi. That is the same lesson Kenyans have to learn, that over and above we must elect competent leaders who can serve the country diligently, not electing on sloganeering, not electing on tribal lines, and not electing on ethnic lines. So iwe funzo kwa Margaret Wanjiru na watu kama yeye. Na tukiangalia pia swala lingine, tunaona some days back Rais Ruto alisign mkataba wa kupeleka polisi Haiti. Kwa jambo hilo unasema? Hili ni jambo ambalo tumezungumzia tangia Ruto aanze kusema kwamba anataka kupeleka polisi wetu kule Haiti. And we've insisted, don't allow our police to go and die in strange lands on their knees. Hawajui kule si kwetu. Lakini unachukua watoto wa wenyewe, bibi za wenyewe, wana za wenyewe kwenda kuwapeleka nchi ambayo haina stability politically. The security situation in Haiti is wanting, and we can even witness their prime minister, since he left this country, has not been able to gain access to that country. At the airport, he is almost been assassinated. Now, just the other day, jana sasa tunaambiwa he is safe. He is safe, but location not disclosed. Jana Biden pia anasema hawa watapeleka polisi wao kule. Ruto akitaka kupeleka wake, hiyo sasa ni shida yake. Sasa hao vijana wetu, hawa dada zetu watapelekwa waende wakufie kule Haiti bila hata msaada wowote. So Ruto should try at least to be human enough
to protect these lives, not to die so far away from home, miles away from their motherland. It is sad. It is sad. But however much sad it is also very unfortunate that a government that was sworn in with the constitution of the land and is swore to protect lives and property. Do you protect lives by taking young men and women to Haiti to go and die? If that is protecting life, then the meaning of protecting life has been lost in this country. Na pia maybe swala lingine la mwisho, tunaona baba anaenda kuvie for African Union Commissioner, and maybe akifaulu next year atakuwa ameenda and exiting the Kenyan political scene. Wewe kama mwanamkenya, mwanachama wa ODM, now do you agree with that? I want to quote the words of James Orengo wakiwa na Raila game in Homa Bay. Sorry. Alisema Raila can walk and chew gum at the same time. And I agree with him. Raila anaweza kuwa AU chairman commission, AU commission chairman, na bado awe hapa kwa maneno ya siasa ya hapa nchini. Na hata Raila mwenyewe amesema kwamba ndege ambayo inaenda Addis Ababa ni masaa mawili tu. So tukimhitaji humu nchini atakuwa tayari kutusaidia na tutasaidiana na yeye. So sioni ugumu pale. And Bibi ya Zuma wakati alikuwa pale, go and check the records. She did not resign as a member of ANC. She was a party member who worked hard for the party despite the fact that she was the chair lady of the AU Commission. So it's possible. Raila atakuwa pale and we support. Party will also be here. So entertaining these thoughts, watu wakisema kwamba wanataka to take after Raila, wanataka kuchukua cheo yake, I don't support such talks. Raila is here. He's here to stay. Hadi ile siku ya mwisho Raila atatuambia ametosheka. Alafu kuna jambo hapa nataka bado nizungumzie. Nimeona wabunge bado wanapiga kelele hapa Murang'a na hapa Kikuyus. Maneno ya hii overtaxation yenye wao ndio walipitisha kwa finance bill. Tafadhali mtupe heshima kama Wakenya. Hao wabunge ambao wanasema kwamba overtaxation ni mbaya na walipigia kura hii mswada ya kupitisha finance bill. If you have to pass a bill, please read through it keenly, be a good scholar and ensure that unapitisha vitu ambavyo hata wewe mwenyewe umesoma. Ni ujinga kupitisha kitu alafu kesho unasema ulipitisha bila kusoma. It is wrong. So wabunge wetu tafadhali mtupe heshima kama Wakenya. Don't insult our intelligence by passing wrong bills then claiming that you are coerced or simu napigiwa simu. Na hiyo tabia ya kupigia wabunge simu kupitisha miswada imerudi bunge. The executive must let parliament do its role in accordance with the law. And what does the law say about parliament? Parliament should oversight the national executive.